Hi everyone and welcome back. We're just about to head into part 7 of Together the series. So Sarawat more or less told Tyne that he has liked him since the first moment he met him, or at least last year. So I'm intrigued to see if Tyne remembers that part and thinks about it, because it feels as if their relationship is getting a lot closer. There's a lot of lingering looks and Tyne confused about his feelings. So maybe he'll confess in the next episode or two. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. And if you want full reactions to this and other shows that I have on my Patreon, I will leave the link in the description box below. พูดแล้วนะแม่งโคตรคิดถึงเลยว่ะแม่งโคตรรู้สึกดีอ่ะกูรู้เนี่ยมึงเข้าใจอะไรผิดปะเนี่ยมึงรู้ไหมว่าปกติปาร์ตี้อื่นการของเราทุกคนต้องพูดความในใจทั้งหมดมีมากกว่ามั้ง Everyone's always taking a picture of them. ถ้ากูได้มึงเป็นแฟนกูจะจูบมึงตั้งแต่เงายันตายผมเลย Oh, okay. สุดยอดได้ข่าวว่ามึงก็มีคนหนึ่งแล้วใช่หรอที่งานสัมมนาอะไรนั่นเมื่อไหร่มึงจะพาเปิดตัววะเปิดตัวพวกมึงไงเหมือนยังไงวะมึงดูอยากไปวัดดิแม่งยอมปิดตัวเอง Yeah, he's a lot more open now. ทั้งที่แม่งไม่เคยเล่นเลยนะเว้ย มีไอ้สารวัตรเป็นหัวหน้าวง Oh, okay. I know who he wants in the band. ทำไม่นึกถึงตอนกูเลยตอนกูตั้งชื่อวงนะแบบกว่าจะได้ พี่ดินคะ นอกจากโปสเตอร์แล้วเนี่ยยังมีอะไรเซอร์ไพรส์อีกไหมคะ อีมึงหยุดเลยกูเลือกผู้หญิงเอาลุ้นทำไมเอาเป็นอีแล้วกัน ก็เดี๋ยวหลังจากนี้กูต้องทำเรื่องวงนี้ด้วยอาจจะไม่ค่อยได้เจอมึงว่ะ Oh, look, there's a moment between them. อ้วไปแล้วรอบ มึงไปอ้วกอีกรอบเลยเสียมูดหมด จริงอะแล้วเพลงเป็นไงบ้าง พอเล่นได้แล้วอะแต่ว่าก็ว่างซ้อมในช่วงนั้นนี้ Yeah, look, he's reverting back to how he ถ้าช่วง usually เดี๋ยวเราไป is. ซ้อมด้วยดิ ได้ปะ รักก็ได้นะครับอาจจะมาตามหารักที่นี่ก็ได้นะครับ เรื่องนั้นยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยค่ะ เพราะเราไม่อนุญาตให้คุยกันทั้งค่ายอยู่แล้ว เพื่อความสำรวมค่ะ ฮะช่วงพักเบรกนี้ก็ไม่ได้ หายใจเข้าพุทหายใจออกโทพยายามตามดูจิตของเราให้ทัน Oh, look at him. He genuinely looks really different from Theory of Love. เรียบร้อยได้ข่าวว่าไอ้สารวัตรมันฟอร์มวงใหม่เหรอ Is that one? กิน Oh, it's green. มาได้ไงเนี่ยเดี๋ยวเขาขอเข้าไปหน่อยได้ไหมอ่ะไม่กินกลับไปเถอะเดี๋ยวทายฟังเขาก่อนคือแต่เขาไม่ยอมใช่ป่ะเขาก็ยอมมาแหละ แต่พอเขารู้ว่ากินมีแฟนใหม่เขาก็โมโหขึ้นมาอีกอ่ะก็เลย Wanna bet? Oh, okay. พี่ดินตาดูอย่างใกล้ชิดอ่ะแต่กูก็ไม่คิด You really are possessive. ว่าชู้ของมันจะมีชมรมด้วยไม่ใช่นะพี่เข้าใจผิดแล้วครับ ขอโทษเราอะที่แค่อยากมาขอโทษกรีนแล้วก็มาย้ำบางอย่างกับมันนี่กรีนต้องโทษให้พี่แล้วใช่ไหม It's also interesting because of them in กรีนไม่ Sotis. ใช่กดพี่หรอก ทุกคนที่นี่นะคะไม่หนีละ Mm. ย้ายมา I know he's being sweet, but be careful. Oh look, he came to see him. He's now actively searching for Sarawat. ไอ้กรีนแม่งมาพอดีลองว่าเรามาเรียนรู้กันยังไม่ต้องชอบมากก็ได้ ก
คิดว่ากูสารภาพรักกับมึงจริงๆเหรอ Yes, you did. ชัวร์ เฮ้ย โทษทีค่ะเลิกช้า ให้กูช่วยเลือกป่ะ ได้อะมึงนอกจากสักคำรู้จักอะไรบ้างน้องยุ่ง เออ วันก่อนเราไปเจอเพลงหนึ่งมันโคตร ก็ดีนะ แปลว่าเท่เลยอะ It's interesting to see Sarawat just completely ignore him. ตอนมาเรียนรู้กัน ยังไม่ต้องชอบเรามากก็ได้แค่เปิดใจให้กันก็พอ Mm. สวยมากนะเนี่ยพี่ชาครับของผมก็เสร็จแล้วครับ ผมก็อยากเห็นเขาตัวเป็นๆบ้างนะกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะเดี๋ยวว่าแต่ He doesn't like ข you. นาดกูนะเว้ยเป็นเพื่อนมันแท้ๆยังแทบไม่เจอแม่งเข้าเรียน Oh, and there he is. More or less nude again. เอากลับไปด้วย เดี๋ยวกูซื้อมาเองนั่นเชี่ยอะไรของมึงเนี่ยฮะ พี่นั่นแหละไหนบอกจะมาติวให้ผม ไม่เคยเห็นโผล่หน้ามันสักครั้งเลย เอาไงมีตัวสำรองป่ะ ไม่มีไอ้กีมาเป็นก้างแล้วอ่ะนี่มันก็2 อย่างให้เต็มที่แล้วเว้ย เล่นไปไหนดีวะเพื่อน เฮ้ย มึงลืมไปปะวันนี้ไอ้ไทยมันต้องเข้าชมรมนะเว้ย What are they? A new version of Spin the Bottle? Still thinking about him. That's not who you're looking for. Oh wow, he's dream kissing Sarawat. He's only asking you questions. มึงไอสารวัตรมันลงรูปว่ะ รูปที่มึงกอดคอมันที่คอนเสิร์ตสครับ มันเคยไปทำไมมันไม่บอกกูวะ Picture of both of you. ไอสารวัตรไปไหนอะพี่ ไอสารวัตรเหรอ มันไปเดินสายโปรโมทอะคงไม่ได้เข้าอีกนานเลย มึงมีอะไรปะเนี่ย ไม่มีอะไรครับ งั้นผมขอตัวก่อนนะพี่ Hmm. คนที่รู้ก็มีแต่เพื่อนๆ น้องๆ That makes no sense though, because he's very open about liking men. สารวัตรอย่างเงี้ยช่วยกู Because he likes you. อ๋อ เปล่าครับพี่ ไม่มีอะไรครับ ผมขอตัวก่อนนะ ไม่ขอมือแต่แรกแล้ว ทายทีปกรณ์ อ้าวมึงมาหายวัดเหรอ You're there. มันซ้อมดนตรีอยู่ที่มออ่ะ น่าจะโต้รุ่งเลย กูว่ากูไม่ถ่ายแล้วดีกว่าวะ เอ้าทำไมอ่ะการนี้ไม่ได้หายง่ายๆนะเว้ย กูรู้ You will see them แต่ again. คนเยอะขนาดเนี้ย หล่อสุดๆไปกูที่ น้องทายถึงไรไม่กลับ Ugh, you. ซ้อมดนตรีหรอ อ๋อ เปล่าครับ พอดีผมกำลังตามหาเพื่อนอยู่อะ ผมไปส่งมันเองได้ พี่ไม่ต้องยุ่ง แต่ถ้ากูจะยุ่ง ก็ลองดูดิ กูยังไม่ว่าอะไรเลยที่มึงหลอกกูมาตั้งนานอะ กูไปหลอกอะไรมึงไอ้ไทย ก็ที่มึงรู้อยู่แล้วไง You didn't ask though if he knew. แต่มึงชอบเอิญไม่ใช่เหรอวะ Okay, this is a much better kiss. ตั้งแต่วันแรกที่กูเห็นมึงแล้ว งั้น ตอนแรกที่กูขอให้มึงช่วยกูอะ มึงคิดว่ากูเกินเพื่อนได้เหรอ แต่พี่กูลงไอจีนะเว้ย To confess. แต่พอกูเห็นมึงอยู่กับคนอื่นแล้ว ให้
กูเริ่มรู้สึกกับมึงกูทำไม่ได้วะ แล้วมึงคิดว่ากูทำได้วะ อันนี้กูพูดจริงนะไม่ได้ซ้อมบท That was episode 7 of Together With Me. Probably the best episode so far. I feel like the title of this episode should be called Revelations. There was a lot revealed. We now know Sarawat, which we kind of knew from the ending of the last episode, has liked Tyne since he first saw him. But he's also never really hidden that fact that he's always liked Tyne. I mean, he's outright flirted with him. I know Tyne didn't believe it at first, but things have changed. And it's also nice to see such a development in Tyne in one episode. Well, I guess it's over the past 3-4 episodes, but he seems to have really matured. We also now have a lot of focus on how jealous he gets. For the first part of this episode, it was him being jealous of Sarawat. And then finding out that Sarawat has always had feelings for him, but he also knew about Dim and Green. I gathered their relationship, Dim and Green, was supposed to not actually be as abusive as it came across when they were acting. It felt like it was just Green was supposed to be overreacting to Dim just being jealous. And so he tried to make him jealous, and it backfired. But I didn't like how it played out in these scenes. It did feel quite toxic. Whereas when you saw Dim again and he was speaking about Green, you could actually tell he really cares for Green. And that I think I just read the scene wrong. I think it was supposed to be just a little comedic moment that Green was overreacting just to being yelled at. There was no physical abuse. It was just the way the scene played out. So Tyne and Sarawat kissed again. This show, I'm shocked. I didn't expect them to kiss as many times. I thought maybe 2 kisses at most. 1 definitely, but they've had little kisses. I mean, in this episode alone, they had 2 kisses. 1 a dream kiss and 1 a reality kiss. But the fact that Tyne, after telling Sarawat they can stop fake flirting and he can go back to his life, things change. When someone worms their way into your heart the way Sarawat has into Tyne's, you can't go back to how things were. And also, it was a strange situation to begin with. Because why would you need a fake boyfriend, especially after Green was out of the picture? He was out of the picture even before this episode. And I thought Green wasn't needed, but actually, you could use him a lot more now that he's decided to leave Tyne alone. I am really intrigued, though, what is going to happen with Tyne and Sarawat's relationship, because something is brewing, something is going to happen, because these shows never let them stay happy for too long. There's always some sort of miscommunication, or another person gets involved, and we know Mill likes Tyne. That's a character that I need to get used to. He's supposed to be the character that you get frustrated at and you don't root for because he's not who you want the main couple to be at the end. But he's also a great character in that he's very much self-centered and he needs someone who can open his eyes to maybe caring for other people. I feel really bad for Sarawat's brother. I mean, he likes this guy and this guy has no interest in him whatsoever. I mean, zilch. But you never know. I don't think it's going to be a happy ending for them two. I am more intrigued about Man and the guy he likes, but they really need to pick up the pace in letting us know who this guy is, because there's not that many episodes left and we're already past the halfway stage. And if you don't start including more of this, that storyline could just fall flat. And that's the direction it's heading into now. That's why we need, as an audience member, to see it pick up. Because you don't want just the main couple all the time. And they've done a really good job in now starting to space out more scenes for the other couples. He's starting to flesh out other people in this show and not make them so one-dimensional. Like, the friends are still pretty non-factors at this point, apart from Fong, who we know has known Tyne a long time.
But I'd like to see a bit more of them, not just them trying to chase girls and drink. I don't know, something a bit more about them. So we literally maybe now have the start of their relationship. I really appreciated how this is actually shot and filmed. There was a lot of, even in that sad moment where Tyne was telling Sarawat it's okay to stop flirting, if you look at the lighting, not just the composition of everything, but the lighting, was a bit sparkly, a bit brighter, which goes against what you would usually do. Usually, colouring would be a bit grainier and dull, so that you could feel the hurt. Because that was a really, for both the actors, that was a really beautiful scene. They both acted it really well. There wasn't really tears, but you could feel the breath catch in the back of their throat when they were speaking. You could see the tears well up, but not fall, because they both want to be macho men, and they don't really like showing their feelings. Like Sarawat has opened up a lot. The fact that man even said he smiles, and Sarawat is quite introverted, so he comes across as very callous because he doesn't let his guard down unless he likes you. And there's only one person he's truly liked, and he finally got the chance to speak to him. But when you fall for someone, you fall for them. And it must have been really hard for Sarawat, even though he knew all along Green and Dim were boyfriends. Look, being with the person you like and it being fake to them the whole time must have really hurt. Because you don't want that. You want them to believe that you really like them. I'm coming around on the character of Tyne. I think this episode is what I really needed to see. I've started to gradually like him as the episodes have gone along. But I think this was a really good episode to show how much turmoil he's going through, because he should have been able to move on from Sarawat, but all he thinks about is him. I mean, he even kissed him in his dream, and the song that Sarawat was singing to him while he was imagining him relates to exactly how he feels. And it's a very confusing time, because he shouldn't really be confused, because, there's Pear. We haven't got rid of her yet, I don't think. But I think Tyne just needs to understand that sometimes you can't help who you fall for, and also you never really pushed him, Sarawat, away near the end. I mean, he would say things directly to you that you could tell Tyne knew wasn't flirting anymore. But when you have a notion of how a relationship starts, so if it's a fake one, you're always going to believe it's fake. But this is the moment now, this is the turning point for both of them. This is the point where it's all out in the open now. Everything's been revealed, there's no more hiding. It's just, is Tyne willing to accept that next step? Because it's not easy, but everyone seems to know, everyone seems to know people's business in this show. And also, intriguing, they did this in Together With Me about these gangs and beating them up, so I'm not sure exactly what is going on, but it looks like this is going to be another, the main guys get beaten up and then maybe they kiss. I don't know, it felt very much Together With Me vibe, just that little end part for the next episode. Thank you for watching. That was episode 7, and I will be back next week with episode 8.